Hallo und willkommen zurück bei Agatha Christie, The ABC Murders. Ja, haben die Kiste... I've finished with this subject. Ah, okay. War da noch irgendwas drin, sag mal? Hab doch gedacht, da war noch irgendwas. Kleinigkeit drin, Mary Drawer. Verdächtige. Das ist die Nichte, ne? Zimmer durchsuchen, ja, sind wir nicht ganz fertig, wa? Spiegel. Ah, krieg ich gleich mal 3 Ego-Punkte. This interior is very simple. Ja, aber schlichtes Geschirr. Ein alter Ofen. Mrs. Asher lived very simply. Gut. Muss ja nicht zwingend schlecht sein, ne? Aber scheinbar wohl dahin diese... Such a pretty decoration should be at the center of the motif to respect the symmetry. Okay, es rastet auf jeden Fall ein. The wooden flower is preventing the circle from turning. The wooden flower is preventing the circle from turning. Aber es langt das schon eigentlich, oder? Das kann man schon so... The wooden flower is preventing the ja, circle from ich hab's turning. kapiert, ich hab's verstanden. Ich werde die Blume ziehen. I heard a faint sound as if something was unlocked. Wer hat das gedacht? It is blocked. Ah. Okay. Ah ja. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber... Was ist das? Super gut. Sehr schön. Medicine. Wenn das ist ja einfache Einrichtung, dafür hast du das mega Security. Laudanum-based cough medicine, Mrs. Asher, and Dover Morley Laboratory, London. It's strange to find such an elaborate medicine from a leading London laboratory in the home of such a modest woman. Tja. Warum hatte ich so einen Schrank, wo man irgendwelche Rätsel machen muss, um den zu öffnen? From Mr. Adam Flint, Royal Bank, Eastfield Road, Andover. To Mrs. Alice Asher, 5 Bishops Road, Andover. Dear Mrs. Asher, further to your request of 12 February 1935, I have informed my superiors of your wish to apply for a loan to acquire the lease of the shop you rent from Mr. Fairfax. Despite the seriousness of your case, I regret to inform you that your request has been denied. The amount of your personal contribution, £11, is not high enough and represents too small a part of the final transaction. I remain at your disposal for any questions. Adam Flint. Mrs. Asher's meager savings were not enough for her to own the tobacco shop, but will largely cover her funeral costs. Traurig. Let us now try and get our brain cells to work. Okay.
Es versteht die A's auch. Kein Kursbuch. Also, was gibt's noch für den? Die Ladenkasse ist intakt und voll mit Geld. Keine Wertsachen dann zu kaufen. The motive is definitely not financial gain. There is no sign of a struggle, and the till has not been forced or emptied. I think I've looked everywhere here. Let us see if I can find any more information in the shop's surroundings. Die Umgebung des Tabakladens prüfen. Hier drin haben wir wohl unsere Arbeit abgeschlossen. Ne? Ja, schon das ist hier die Verkäuferin vom Obstgemüseladen. A lovely lot letters, 4 pence only. Was hat die für eine Stimme, ey? Ist ja furchtbar, ist grauhaft. This woman appears to be a smoker. Ausgedrückte Zigarette, schon ganz schön viel dran für die ausgedrückte Zigarette. Hallo? So, ich muss nur auf seine Aussage nochmal. Genau. Maybe you can stare at people like that where you come from, but here it's very rude. Ja. So, ich gerade mit dir quatschen, Mann. She's a big smoker. She must have been a customer at the tobacco shop. Deswegen sprechen wir jetzt auch mit ihr und frage sie mal, was sie weiß. Did you know Alice Asher well? And for starters, who are you? I'm Hercule Poirot, the detective. Faro. You're foreign, that's for sure, with your accent and your odd way about you. And you're here about Alice's murder, I suppose. Well, I've nothing to say to you. Did you speak to the victim yesterday? No, I never saw her. Please try and help me, madame. Why should I help you? For your beautiful moustache? Heh. Come on, move along now. You're scaring away my customers. Please, do not be ridiculous. I know that Alice Asher bought strawberries from you yesterday. Well, you know more than I do, then. Run along now. I have work to do. Die ist echt. You again? I've nothing to say. Ich sehe gerade, herzlichen Glückwunsch. Wofür? Moment, hier. Verdächtiger. Sie besitzt einen Obst- und Gemüseladen, sie raucht und war bestimmt Kundin im Tabakladen. Ja, das haben wir jetzt rausgefunden, ne? Hey, Poirot. Is the greengrocer causing trouble? I'll sort her out. No, please, leave her, Chief Inspector. I'll get her to talk later. I found the victim's niece. She's waiting for you in the back of the shop. Thank you, mon ami. I'll question her. Let us now try and get our brand cells to work. Wurde Mrs. Asher vor Ort getötet? Blutlache in der Nähe des Körpers. Leben gesehen. Keine Spuren auf dem Boden. Mrs. Asher was killed here. The absence of marks in the shop and the regular shape of the blood stains indicated beyond a doubt. Mary Downer.
Okay. Hier kommt ein Appetit auf die Theke. Okay. Das weiß man nicht. Können wir eine Zeit von so bestimmt, in der Mrs. Asher ermordet wurde? Ja, das können wir. Das Leiche wurde entdeckt und da wurde es zuletzt gesehen. Brief unterschreiben mit ABC. Das können wir dieses Zeitfenster verkleinern und warum? Es fehlt ein Indiz, okay. Was machte Mrs. Asher gerade, als sie ermordet wurde? Was hat sie in der Hand gehabt? Vermutlich. Macht das Sinn, dass sie gerade ihren Ding ausgeräumt hat? Okay, was war das? Ja. The murderer probably pretended to be a customer. He hit the shopkeeper from behind as she turned around to serve him. Sprich, wir können eigentlich das noch weiter einengen die Zeit, oder? Weil wir jetzt ja da muss leider noch geöffnet gewesen sein, aber das selbst weil Indiz nee, das macht keinen Sinn. Naja. Da fehlt uns auf jeden Fall noch ein Indiz. Wenn die uns helfen würde, die andere, dann wäre es nicht schlecht. Aber wo ist die Mary Downer? You again? Naja, passt schon, ich verpiss mich doch schon. Echt, ey. Strawberries, 6 pence a pound! I found the victim's niece. She's waiting for you in the back of the shop. Thank you, mon ami. I'll question her. Jaff had the body removed out of respect for the victim's niece. His attention is commendable. Ja, das ist schon gutes Minimum, oder? How do you do, Mademoiselle Drower? How did you do, sir? What's happened is terrible. Is her grief sincere? She appears to be very upset. She's dressed in mourning. She looks fragile. You were very fond of your aunt, am I right? She was the only family I had since my mother died.
Your aunt did not have any children, is that correct? No. She was separated from her husband. What do you think about Franz Asher, your aunt's husband? He never left her alone. Poor aunt. She used to drop by all the time and make a scene. Was your aunt afraid of her husband? He shouted a lot, but she wasn't afraid of him. Why, he used to slink away when she turned on him. He was afraid of her, if you like. Did your aunt enjoy good health? She had a bad throat, but she was well cared for by a doctor in London. Does Franz Asher work? All he's done for years is drink and gamble, but he used to be a very good cabinet maker. What does he live on? My aunt used to give him 5 shillings a week. Why did she support such a goods for nothing? He was her husband. She couldn't leave him with nothing. I understand. You have been of great assistance, mademoiselle. Okay, manchmal früher schreien und wahrscheinlich eher den Tisch und Please take this young lady home. My pleasure. Well, this Franz Asher does not seem to be quite so dangerous as Jab says. And since Alice Asher gave him money regularly, it was not in his interest to kill her. Dann suchen wir mal in der nächsten Runde nach dem Franz Asher. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Adieu.